Tenemos unas dos RAM 2500, no es 4x4. Vamos a cambiarle lo que es a los baleros. Para eso vamos a levantarla y asegurarnos de que esté en una posición que no sea peligrosa. Yo le he puesto ahí con unas torres. Le vamos a quitar la llanta. Luego, después de quitar la llanta, lo que va a seguir es a quitar lo que es el caliper. Para eso vamos a agarrar este tornillo y este otro. Lo vamos a quitar con cuidado y lo vamos a poner en esta parte de acá donde veamos que no se puede caer. Y luego vamos a quitar lo que es donde va el caliper. Entonces le vamos a quitar esta parte. Para eso vamos a quitar ese tornillo que está ahí. Es un dado 18, pueden observar. Y luego después de eso vamos a quitar el disco no tiene ningún tornillo que lo esté presionando. Y luego después de eso vamos a quitar esta tuerca. Para esta vamos a ocupar el dado 41 milímetros. Es que vamos a darle.
Ahora vamos a poner todo de regreso para que quede bien. Ya ve que primero va es el disco y luego va los
observar, ya quedó ahí el nuevo balero. Ahora no más falta que poner la llanta. Y eso es todo, señores. Ahí estamos. Suscríbanse si les sirvió el video. Espero que les haya gustado.